Sentence structure, complementizer atau struktur kalimat. Introduction. An ordinary clause basically consists of the three elements: a complementizer, phrase CP, inflection phrase EP, and verb phrase VP. Sebuah klausa biasa pada dasarnya terdiri dari tiga elemen, yaitu complementizer phrase, inflection phrase, dan verb phrase. A C subcategories for a sentence S that is in fact equal to IP. I consists of some syntax unit expressing tense, agreement, and negative information. I subcategories for a VP, which is an obligatory element in English. C. Subcategories untuk kalimat S yang pada kenyataannya sama dengan IP, terdiri dari beberapa unit sintaksis yang mengungkapkan tense, agreement, dan negative information. I subcategories untuk sebuah VP, which is an obligatory atau kewajiban elemen dalam bahasa Inggris. Complementizer. The concept of a complementizer is needed to table the presence of that, whether, or if, and for in sentence like number 1 until number 3. Konsep pelengkap diperlukan untuk melabeli keberadaan that, whether, atau if, dan for dalam kalimat seperti pada contoh nomor 1 dan sampai nomor 3. Number 1. A. Mr. Hayes suggests that Holly see a doctor. B. Mr. Hayes suggests Holly see a doctor. Number 2. A. I want to know if Tom can help you. B. I want to know Tom can help you. Number 3. A. I prefer for the students to drop the course. B. I prefer the students to drop the course. The presence of that, whether, or if, and for in the subclause is essential. The absence of the complementizer, like in 1b until and 3b, result in ungrammatically. Kehadiran of that, whether, or if, and for dalam subklause sangat penting. Tidak adanya pelengkap seperti nomor 1b dan nomor 3b menghasilkan ketidaktata bahasaan. The complementizer which a subclause has depend on the verb in the matrix main clause. The verb determines the complementizer of the subclause. The verb suggest takes that, the verb want to know take if, and the verb prefer takes for when it occurs with a subclause. Pelengkap yang dimiliki subklausa bergantung pada kata kerja dalam klausa matriks utama. Kata kerja menentukan pelengkap dari subklausa. Kata kerja suggest mengambil that, kata kerja want to know mengambil if, dan kata kerja prepare mengambil for ketika itu
terjadi dengan subclausa. In a main clause, a C does not have an overt form, but the presence of a CP can still be tracked. In 2a, it is seen that can appear within the subclause Tom can help you, and Tom is at the leftmost position. Ken cannot move to a position before Tom. Dalam klausa utama, C tidak memiliki bentuk yang jelas, tapi keberadaan CP masih dapat dilacak. Pada 2A, terlihat bahwa dapat muncul di dalam subclause Tom can help you, dan Tom berada di posisi paling kiri, tidak bisa dipindah ke posisi sebelum Tom. There is no position before Tom which can a copy, and therefore 4 is not acceptable. Sentence 5, in which can appear before Tom, is therefore acceptable. Tidak ada posisi sebelum Tom yang dapat ditempati, dan oleh karena itu, contoh nomor 4 tidak dapat diterima. Kalimat nomor 5 di mana dapat muncul sebelum Tom. Oleh karena itu, kalimat dapat diterima. Contohnya, nomor 4, I want to know if can Tom help you. Dan yang ini tidak dapat diterima. Lalu, yang dapat diterima adalah kalimat nomor 5, can Tom help you? Sentence 5 is acceptable because can has a position to a copy, namely the position of a C which is not filled, and for the C position is filled with the complementizer if. Kalimat S dapat diterima karena dapat memiliki posisi yang harus ditempati, yaitu posisi huruf C yang tidak diisi. Pada nomor 4, posisi C diisi dengan complementizer if. Nomor 4, I want to know if can Tom help you. Dan nomor 5, can Tom help you? Similarly, the presence of a C in 6 can be tracked. Demikian pula, keberadaan C di nomor 6 dapat ditelusuri. Nomor 6. A. Where will John continue his study? B. John will continue his study where? Will and where are generated in the position related to their position in 6b. In the S structure, will occupies the C position and where occupies the specifier position of the CP. The structure of 6a can be represented in diagram 7. Will dan where dihasilkan dalam posisi terkait dengan posisi mereka di 6b. Pada struktur S, will menempati posisi C dan where akan menempati posisi specifier dari CP. Struktur 6A dapat direpresentasikan dalam diagram nomor 7. The position of where and will in 7 is a result of movement. Posisi where dan will pada nomor 7 merupakan hasil dari pergerakan. A complementizer and a preposition actually belong to the same category. The difference between the two is only that a complementizer takes a clause
construction as its complement and a preposition a noun or another category. Pelengkap dan preposisi sebelumnya termasuk dalam kategori yang sama. Perbedaan antara keduanya adalah hanya pelengkap mengambil konstruksi kata benda atau kategori lain. For the sake of understanding, however, the term complementizer will still be used, but it should be remembered that a complementizer is also a preposition. Demi pemahaman, bagaimanapun istilah pelengkap akan tetap digunakan, tapi harus diingat bahwa pelengkap juga merupakan preposisi.